DGPCNL सुखड़वाला। તો કે આમાં છેલ્લા લગભગ 3 ઠરાવથી સોગંદનામું હોતું નથી. કાલે તો ડીજીપી મેન્શન કે હું મોકલાવું છું. सीरियल नंबर 6 वकील सी PS सोलंकी। सीरियल नंबर 7 वकील सी के दुबे APPC RP डोबरिया। એનું છે सीरियल नंबर 8 वकील सी KR शाह DGPCNL सुखड़वाला। તમે બોલો, તમારી બેન છે. सीरियल नंबर 9 वकील सी AR सिंह DGPCNL सुखड़वाला। सीरियल नंबर 10 वकील सी SA बडूडा सीरियल नंबर 11 वकील सी AK गाची। सीरियल नंबर 12 वकील सी PO सखिया। એકેમાં એફિડેવિટ નથી આવ્યું મારી. એક પણ પોલીસ સ્ટેશનની અંદર એફિડેવિટ એટલે સોગંદનામું 11:30 વાગ્યા સુધી આવ્યું જ નથી. If court comes 10:45, then it will be near waste of time. It's a surprise. 2-3 મેટરની અંદર તો છેલ્લા 3 ઠરાવથી સોગંદનામું જ નથી આવ્યું. In fact, it had been said to be કે આ પેલામાં a fifth matter in a row is there. મુદત રિપોર્ટ હોય તો I can straight away make out. પણ કંઈક there should be some instruction. ગઈકાલે બી એવું થયું. Till 3 o'clock it was not clear કે આ આવે છે કે નહીં. This is not. सीरियल नंबर 13 वकील सी PD मांगो क्या APPC RP डोबरिया। બધી ઓફિસે નોંધી કરવા ગયા સ્પષ્ટથી સુભા રહી ફોન નંબરનો ફોન કરો આરોપી સ્થળ ઉપર નીચા આરોપી પકડાઈ ગયો આરોપી નંબર સમેટની મદદગારી નથી જજીસોને આપી મિત્ર હતું એવું પોલીસ નું કેસ છે કે આ લોકો ભેગા મળી નરિયા ગાડીમાં વકીલ ઓફિસે રહી છે બે આરોપી છે પેલા પણ ડાયલ પર સિટી અપહરણ કરાવવાની ભૂમિકા કે ઓફિસે લઈ જવામાં ત્યાં સહી કરાવવામાં લખણ તો રિકવર થઈ ગયું ને.
हाँ एक मिनट करवा है पिछला किती लिहू? खाली एफिडेविट है ના આમાં આવી ગઈ 8627 માં કોર્ટ ઇઝ રિસીવ हाँ 8627 એમાં ડિસ્ચાર્જ થઈ થઈ ગઈ એમાં ડિસ્ચાર્જ મેં કાલે બાત ચાલતો 12 સર્ટિફિકેટ કાલે સામે नंबर 29 to 31 वकील सी एन के अजूडिया આમાં नंबर 32 फिक्सी वाइनिंग वाला फिक्सी एनएल सुपर वाला કેટલી વાયરી વાળા वैभव हाँ पासपोर्ट में रेन्यू मात्र पासपोर्ट અગો લીધો છે મુદ્દામાલ ના સર જમા કર્યા પછી અમે મુદ્દામાલ તરીકે ના ના શરત આવી શરત affidavit is in 5 in opinion is of 6 page એટલે court is circumspect सेल नंबर 1 हाँ ऑर्डर वन सेल नंबर 1 वकील सी बीसी सावलिया वकील सी आर डी दाबी
भीमजी भाई गोविंद भाई और अच्छा આયા છે ના. ફરિયાની ना जी હા આમાં તો સાંભળી લેવું 24/12 सी नंबर 2 वकील सी एच ख्याली वकील सी एम वी खोखानी तो 24/12 वकील सी ए एन प्रजापति वकील सी वाई एन पटेल वरण वगैरह बचे हैं जामीनदार ने नोटिस चढ़ी हाँ जी सर परत फूल बार सी नंबर 5 डीजीपी सी एन सुखड़वाला वकील सी बीपी चरीवाला सूरत रेलवे this is third consecutive day then if it is regular court can take down law It is regular basis. ઘણી વખત આ નવાઈ લાગે કોઈ કામમાં જલ્દી એક્ટિવિટી આવી જાય પેટમાં તમારે 3-4 દિવસ સુધી મજા આવે It is regular basis. anything any message that you have received that it is no it is having antecedent or something એવું કોઈ message કશો सीरियल नंबर 9 वकील सी ए आर सिंह એમાં મુદત માંગી છે 8 માં અરજદાર મુદત 14 Into bail application definitely close. એમણે તો એ જ મુદત માંગી છે આ 9 થી 12 બધામાં મુદત માંગી છે જી એટલે મુદત એટલે એફિડેવિટ બાકી છે ટેમ છે સર 10 નંબર છે વોરંટ ના કરે લાવ છો ऐसे बडूड़ा 86-54 वकील सी ऐसे बडूड़ा નવ નંબરમાં પણ ડિસ્ચાર્જ થઈ ગયો છે પણ એફિડેવિટ આઈ એમ વેઇટિંગ ફોર ધ એફિડેવિટ I've gone through with the amendment. I'm talking about serial number 9. As per the application, injured person is discharged. But I'm waiting for affidavit. Serial number 10, I think it is warrant, he was, is arrested on the basis of warrant.
હવે lessons. નવથી પાસ પછી એમાં પેલું વોરંટ વાળું नहीं if it comes तो वॉलंट वाली तो मैं ले ली यहाँ पे कहूँ है बाकी में if it comes तो बच्चे ले आओ तो भी હું જોઈ if it comes ને નહીતર જો નહીં આવે તો ચાલે આ તો ખાલી you put them into you get chance तो you put them into the effect કે ભાઈ જેલમાં unnecessarily ખાલી હા હા today I talked to or for that matter they give a report કે ભાઈ આજે તો court get a time કે ભાઈ આજે નથી તો હું કાલે રાખી હું આ તો શું અમાર લોકોનો પણ સવારે 1 કલાક આવી રીતે થોડો જ સ્પોઇલ થાય હા 10 વાગે આવે ઇન એન્ટિસિપેશન કે લોકો આવી જાય તો અમે ડિસ્કસ કરીશું if it is not possible if IO is occupied somewhere else or something તો એ તો કદાચ maybe એવું હશે એટલે that is why I am saying if you are informed to the effect કે સાહેબ બંદોબસ્તમાં છે કે આમાં છે can't come તો easy થઈ જાય તો બીજું કોઈ આમાં nothing એવું કદાચ રીઝન હોઈ શકે બટ આઈ ટોક Scene number 14 वकील सी AK शेख वकील सी SM मलिक मोहम्मद साहिद मोहम्मद रफीक मलिक अरशद अजीज सोपारीवाला PSI श्री MS त्रिवेदी વીસ તારીખ 20/11 20/11 Scene number 15 वकील सी VD मुखर्जी वकील सी MN शेख एक बच्चा सादिक हमीद शेख राजू रामचंद्र गुर्जर सादिक प्रेजेंट બોલાવી લો પ્લીઝ ઠીક છે अच्छा सीन नंबर 16 वकील सी KA सुखड़वाला वकील सी SS शाह ASI पर्वत भाई धीरू भाई PSI श्री JB मोरसणिया इमरान मियां अहमद मुल्ला સેકન્ડ સિટિંગ બપોર सीन नंबर 17 वकील सी BJ हीरपरा आरोपी ने एग्जामिशन रिपोर्ट विकास मोतीलाल शाह उदय ललन शाह 9 नंबर प्रेजेंट वकील सी SB मिर्जा वकील सी PP गोंगड़े आरोपी ने एग्जामिशन रिपोर्ट जहांगीर आलम नूर मोहम्मद बेस चांद मोहम्मद मोहम्मद अमीरुल हक चीज सीन नंबर 19 मोहम्मद आरिफ महमूद शेख फिर से MB सुखड़वाला बे नंबर एग्जामिशन रिपोर्ट मोहम्मद एजाज रफीक नूर मोहम्मद शेख बधाने बोलाय मोहम्मद आरिफ who is not કોનો એક્ઝામ્પશન છે बे नंबर सर पासाમાં છે for framing charge at call of custody તો પછી છે તમે ફાઇલ કરી છે અરે you'll open it up ચાલો તમે you have any ground to make out you suggest it out
Yes, sir. आपको then you apply. આપણે દેખ લેવું એવું કીધું કે એ ઉપર કરે પછી I'll let it be. કારણ કે Supreme Court has now directed. You need to cooperate. એટલે in the event you find that something is there, that as per charge sheet case is not being leveled against you, you apply it out. ટેમ્પરરી એપ્લિકેશન લેકર કે આ સેક્શન લાગી નથી અંદર Maybe that is the very thing. તે અમને પેન ચાર્જ કરેલા આપણે સર. What my say is this way. Yes, sir. It will be maintainable under only one provision, Yes. not going to make out any difference. And it is not conceivable that he is going to argue it out or open it up other than what charge sheet is contained. ચાલો હું અત્યારે જ એમને કહી એ છેલ્લું કોલમ વાંચશે. વાત તો સાચી ને? તો પછી અરે પણ આઈ એમ સેઇંગ ચાલો he'll read out what the last column is. કે આ રીતે છે અને રિક્વેસ્ટ ધ કોર્ટ હું ડ્રાફ્ટ ચાર્ટ માંગી લઉં ચાલો તો એટલે my say is કે if you are believing and you are saying કે elements are not there of the offense, better tense previous કે તમે આપી દો. હા નેક્સ્ટ એક સર આજે અરજી એવી રીતે આપો તમારી ડિસ્ચાર્જની અરજી આપવાની છે 26 તારીખ. Number 20, वकील श्री के एस देसाई, पीआई श्री एन एस चौधरी, વકીલજી કે દેસાઈ પીઆઈ ચૌધરી ચાલો લઈ લઈએ હા. नंबर 21, वकील श्री के एस देसाई, दीपक भाई बाबूभाई, દીપકભાઈ બાબુભાઈ धर्मेंद्र भाई रंजीतलाल मेवावाला, ધર્મેન્દ્રભાઈ રણજીતભાઈ મેવાવાલા फरियादी प्रेजेंट. તમને આજે ક્યારે રાખવું ક્યારે રાખવું તમે કોઈ તારીખ તમારે તમે કોઈ તારીખ બોલ. રોડે બી પેલો 29/12. नंबर 22, वकील श्री डीसी कोकस, वकील श्री के डी बामरे, विशाल गोकुल मगरे, कैलाश दोदू पाटिल, ચાલ ગોકુલ થઈ ગયું ને એમાં नंबर 23, वकील श्री सीबी उपाध्याय, વકીલજી बता दो एग्जामिनेशन रिपोर्ट आपको चाहिए. આના પતે રાખવામાં આવે પણ જે ક્રિએટ થઈ ગયા છે અને કેવાય વાળા પ્રોબ્લેમ છે તેના પર અકાઉન્ટ નથી તો એના માટે અમારે 14 તારીખે એફિડેવિટ કરવાની છે તો નાગર સ્ટુડન્ટ પર 14 તારીખે You bring it to the notice of this. ત્યાં તમને ટાઈમ મળ્યો છે કે નહીં એમ પૈસા જમા કરાવો. પણ જે ક્રિએટ થાય અને તે થઈ ગયા ત્યારે એના રિગાર્ડિંગ અમારે અરે એ તો રિવેલિડેટ કેટલી વાર કરતા થાય. અમે ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ ની અંદર કોઈ સબમિશન કરો તો હેવ સમ જે જે અમારો અકાઉન્ટ છે ને તે એમાં કેવાયસી વાળો કરંટ અમારો ઓફિસ એટલે જે અમારો બેંક અકાઉન્ટ બી અરે ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ ઇઝ અ ફેસિલિટી વેર અમાઉન્ટ ઇઝ એકચ્યુઅલી બીન ક્રેડિટેડ ફર્સ્ટ ટુ ધ બેંક. એટલે બેંક કોઈ સંજોગોની અંદર એમાં તમને પેલું કરવાની વાત નથી. યુ ડોન્ટ મેક આઉટ વેરી ફિઝી કાઇન્ડ ઓફ અ સબમિશન. ઇટ્સ અ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ, નોટ કાઇન્ડ ઓફ અ મોફુઝિલ કોર્ટ કે જેમાં તમે પેલું કરતા હોય.
અને તે account પૈસા જમા થાય છે. અને એ amount જ freeze છે. અરે તમે એક વસ્તુ સમજો યોર સે ઇઝ ધીસ way that demand draft had been ready. ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ ની ફેસિલિટી કઈ રીતે હોય that you in turn first deposit the amount before with the bank. In that particular capacity pay would be a bank. એટલે 17 તારીખ જ રાખું છું કમ અપ વિથ 14 તારીખે શું થયું સુપ્રીમ કોર્ટ ચાલો નંબર 24 વકીલ શ્રી પિયુષ શાહ 27 જોડે છે આરોપી બધા પ્રેઝન્ટ છે સર બંનેમાં મોહનભાઈ નામદેવ પવાર આમાં ડોક્યુમેન્ટ આવી બાકી છે. હાજી 19/12 ઓકે નંબર 25 વકીલ શ્રી ડીએલ ગોહિલ આયા છે આરોપી 22/12 નંબર 26 વકીલ શ્રી એમ એચ ચૌધરી અરવિંદ રામ પ્રસાદ પાટીલ 30/12 નંબર 28 વકીલ શ્રી એઝેડ શેખ જી માટે છે. 26/11 નંબર 33 માં સર 1 અને 3 ઉપર વોરંટ છે ને બાકીના બધાનો રિપોર્ટ આપ્યો છે વકીલ શ્રી વીએસ ચલિયાવાલા બે યુટીપી છે હાજી ફરાર થઈ ગયા છે એ બંને ફરાર થયા સર બે 15 વકીલ શ્રી બીડી મુખર્જી સાદિક હમીદ શેખ Okay. હા Bill got serial number 15. And for that, respondents, external arguments, religions, as well. કરવા છે I am ready. લાવો ચલો વકીલ શ્રી આર એન પટેલ
We are here appellants, and here, in a nutshell, the origin facts are such that there is a land in survey number 65 Gadai. But that land status is of new land. So if any non-agriculturalist is to purchase that from these tenants, then prior permission of competent authority that is collected is a must. Then without it, there cannot be any agreement by way of any transfer. But sir, here in this case, it's so happened that father of these appellants, there are two appellants, two sons, Praveen and Vipul. These are two sons of original Haribai. So Haribai purchased this new tenure land from the original their owners, tenants, who are responsible here, without obtaining any permission from the competent authority. And here, therefore, transaction of full payment of the full consideration. And to effect this transaction, if any documentations are there, then they are Kabja Rasid, Pehchan Kan Kabja Rasid. It is exhibit 127. Power of attorney 128, exhibit to 133. So these are the powers. So sir, it so happened, this transaction of complete sale, but without permission and without registration of signature, sale it would not be registered if there is no permission. It is the bar under the Tenancy Act, 43, 60, sections and all those. So sir, consequently, this land was forfeited and this vested in the government under section 84C of the Tenancy Act, because there is violation. So sir, this is the fact. And meanwhile, it so happened because this forfeited by concerned Mamlatdar Khushi Pash. This happened in 2007 March. But before that, as by virtue of their possession receipt and sale, possession was handed over to Mr. Tariqa, the purchaser, his father of these academics. And then there were certain quarrel and all those that yet possession is ours, they say ours. So the tenants, original owners, they filed regular civil suit in 2005, bearing number regular civil suit 21/2005, where it's they filed this suit for declaration and injunction that the defendant, at that time defendant, Haribai, because he was alive, at that time he is related, that they may not our possession, we may not any cause any mistake, etc. in our enjoyment of our land. It was clear to suit. And that suit was before determination on deciding on merits, it was compromised. So that was the compromise. What was compromise? And compromise was to the effect that the possession is defendants, that is Haribai's, and we agree to that. If you are permit, now today show documents also. First you conclude on this. So sir, possession was of Haribai. It was agreed before Honorable Court. In that compromise, this respondent number one, that is Shanti Rai, was plaintiff in that. One of the plaintiffs, because there were 5.
original 5 owners, and there were 2 power of attorney. So, sir, I would like to submit humbly that regular civil suit bearing 21/2005 was filed by these 5 landowners, that is tenants, in the capacity misrepresented by power of attorney. That suit was filed. Verification was made the capacity of power of attorney holders too. Those 2 audio brothers are there. So they were power of attorney. And they suit compromise. But at the time of final compromise, as there were certain moral and criminal was disqualified by criminal cases against this. And they were pending. He was arrested. Mr. Shantilal Fargubhai Patel, respondent number 1, who was plaintiff number 1 in that suit, CS 21. He was that plaintiff number 1 was arrested and he was sent to jail. And sir, at that time, he initiated that we want to compromise this. Ultimately, it so happened, sir, that rest of the plaintiffs were out. Normal, they were living normal life, but plaintiff number 1 was in the jail. So at that time, it was decided that let it be compromised. And then, sir, on 18th May 2007, the sheet is being prepared. On 11th May, also certain talks were made. So they decided that let it be compromised. And the signature of this plaintiff was obtained in jail. There are certain other documents as well, sir, which I would like to show your honor. That they were also before notary. This was notary himself visited the jail and obtained signature of this. And then this compromise took place, and there was one application before that court to take the matter in hand as the date was fixed as. Only one aspect. Your own say is that land was a restricted tenure land. Exactly. Now, if it is restricted tenure land, you were holding that under the agreement that was illegal as per the judgment of our High Court as well as Justice Party. So your possession, even if with this settlement, cannot be attributed to legal possession. Absolutely. Hmm. Absolutely. Hmm. But sir, there are certain other development thereafter. Hmm. So one thing, because they have challenged that compromise. So I think your honors. I understand. You first made a preface to the effect that this is a restricted tenure land. Yes, Now, if a restricted tenure land is there, even agreement to sell is not permissive not wrongs. because statute itself is very clear as well as the judgments are there. Yeah. So, if by any means even Satakhat or agreement to sell is being made out, same cannot be enforced. Now, if a suit is preferred by either party, if that agreement itself is not permissive, whether party can give sanctity. Right, sir. Point is that, and I have to, yes, my argument is that, so I am coming there on that. Because because now what happens? Otherwise, irrespective of what the subject matter of this appeal is, up to this, sir, that is illegal act. And compromise, despite knowing this plaintiff also entered into compromise, even Haribai, the defendant outside. And thereafter, sir, it so happened, Haribai died. And these two, Ravi and people, both 2 sons are the Hellas, and they come after us. But sir, it so happened, here, that compromise in which possession is of Haribai was decided by the plaintiff is being challenged. If what happens, sir, now is being challenged, now it is to be decided, sir. Now question is, now we know, sir,
that this is absolutely illegal, etc. Just by knowing this is academic question. But sir, here, this question in the challenge is not this, but different. The main thing is that there is not a whisper of any mention as regards, as this was subject to this 4363 permission and correct, and they were not of it, and as well this, absolutely. But now this, what is his recourse, sir? First of all? If it is not agreeable, any of the parties support, then their recourse is, because this is under order 23 rule 3 and 3A and in detail. So sir, what happens? No suit, fresh suit lies. No fresh suit lies to challenge this compromise. As well as, and sir, yes, I would like to mention, just to avoid any other complexity and intricacy and disputes, that I would like to submit that all the parties for there in that suit, in this suit also, is their filing later on. So sir, it is not the case that someone new intruder, new party, which was not at that time party came, because sir, there are first section and second section, there are many rulings. Even Milavan also discussed that. But that is not the case, because one thing is for sure, all parties were there and here. No new party is there. So sir, that is, we have to avoid, ignore. Now what happens, sir? That compromise, they wanted to challenge, and so they did not, they filed appeal also in Gujarat High Court, but without merit, they remained absent and all those, so they absent, it was also. It was also wrong, that filing of appeal also was wrong, because no appeal lies against. This settlement had taken place in Lok Adalat, or it was taken, sir. it was In court in itself. court, court, but on a day of Lok Adalat or something, because if it is on Lok Adalat, the recourse is only to file 227. Exactly, Now that has not been. it is Now not. second thing, whether all parties signed the settlement or only. Yes, not. Okay. All signed. Hmm. So sir, now all parties signed. So the recourse is to file, recourse is to move application for record in the same court which passed that, which recorded the compromise and passed decree on that. But instead of, because this is a very settled domestic law, because there cannot be any other go. So instead of doing, he filed fresh civil suit. Let us read the prayer that he has made in the plan, whether it is with respect to that this settlement is bad at law, or whether he has made that I have not entered any settlement. There is a distinction. If it is said that I have not entered into any settlement, then as per the judgment of full bench, appeal lies. So let us read the prayer. Let us go. That Plan वाचिए. Exactly. So For the plate, regular civil suit 271 2007. So which are first of all, and sir, my humble submission would be, before coming to the exact relief para, the pleading may also be taken into consideration, that I would request. And for that, I have highlighted sir here, and I would like to draw on a certain. para 12, para 13. Para 13 is the direct relief. But may I, this am I sir permitted go through some highlights of pleading? Yes, you go. Because sir, or okay, sir, we could also do data on the contrary. Then let us see the relief sir first. Para 13 relief. Page number 10. Then it is the operative question. કલેક્ટર શ્રી પૂર્વ પરવાનગી વગર કોઈ પણ રીતે તાત્કાલિક કરી શકાય નહીં તેવી આદેશાત્મક જોગવાઈનો ભંગ કરીને તથા અમોવાદીઓને ગુનાહિત ધમકીઓ આપીને સર ગુનાહિત ધમકી આપીને તથા વાદી એકને જેલમાં મોકલીને જેલમાં સમાધાન ઉપર તથા સમાધાન કરાર ઉપર સહયોગ કરાવી રેગ્યુલર વિવાદીના મુકદ્દમા 2105 માં ખોટું અને ગેરકાયદેસર સમાધાન હુકમનામું કરાવી
અને ત્યારબાદ કિરકોળ અરજી 50 કામમાં નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં કહેવાતા લખાણો તથા હુકમનામા બાબત પિટિશન દાખલ કરી હોવા છતાં કબજા બાબતના ખોટા હુકમ કરાવ્યા તે તમામ વાદીઓને બંધન કરતા નથી અને ગેરકાયદેસરના અને નલ એન્ડ વોઇડ છે અને તે વાદીઓને બંધન કરતા નથી અને એક અને પ્રતિવાદી 1 નંબર 2 ને કોઈ પણ હુકમ પ્રાપ્ત થતા નથી અને તેનો અમલ કરાવવા હકદાર નથી તેવું જાહેર કરે અને આમાં પછી કોઈ પણ બાંધકામ નહીં સેકન્ડમાં એવું છે કે કોઈ પણ બાંધકામ ન કરાવે એ માટે ત્યાં અમારા ઠીક છે it is consequential relief but the substantial relief is in what so far as this suit is concerned and it is also an important point because this push but sir for this pleading his relief are self-explanatory as regards uncertainty about his belief and intention and facts. Why, sir? Sir, if your honor values is on page number 8. Okay, fair enough. This is your one of the grounds that instead of filing the separate suit, he should have filed the CMA before the same court where the settlement is recorded. That is your first contention. Yes, sir. That could he find? Array, instead of filing the separate suit, he should have filed the CMA to restore the original suit. That is your first contention. Now come second. Chalo. On merits, what you have to say? Yes, and sir, yes, because even if it is considered that this compromise decree is unlawful. Unlawful in a way is right, which way? That permission was not obtained, that is one. But he stresses which thing? That he signed, he admits his signature. But that signed signature, his signature was obtained forcefully, illegally, fraudulent. It is his pleading. And sir, as regards that, there is no substance at all. Because sir, I would like to, if you are copies. Page number 6. Page number 6, sir, if you are honest, the middle portion. આ 19 નું કહેવાતા સમાધાન ઉપર સમાધાન તારીખ 11/4/5 નું ટાઈપ કરાવે અને રેગ્યુલર દિવસમાં 21/5 ના કામમાં 18/5/5 ના રોજ અમો વાદીને જેલમાં પૂરી અમો વાદીઓની જાણ બાદ અને સંમતિ વગર ઉપજાવી કાઢેલું. How can these two things go together? જાણ બાદ he was absolutely unknown and when even though he signs it in the relief portion, he admits signature. When can we say Janbar if signature is not his? So this malice and malevolent intention is reflected here. ના કામમાં 31/5/5 ના રોજ ખોટું સમાધાનથી હુકમનામું કરાવેલ છે જે મજકૂર 8/19 નું સમાધાન તથા રેગ્યુલર દિવાળી મુકદ્દમા 21/5 નું હુકમ પ્રથમ દર્શન ખોટું અને ગેરકાયદેસર. Okay. I agree, counsel. For that aspect is concerned, I have noted your contention that you are relying upon the full bench judgment as well as Supreme Court judgment to the effect that he should have taken proper remedial measure instead of filing. That is first contention that I have entered. Now, assuming for the sake of second, if you are to defend the settlement in the suit, what would be your argument? That is the only thing. Excellent. Now, this I have noted. On merit, if you believe that this settlement which has undertaken between them, how that would sustain, you can find that. Everything else is Now, over. if I have to defend them, sir, because sir, yes. The compromise in which he has signed is not forcefully and he has signed in full knowledge and belief. That is my main contention. And so far as his say and contention is concerned as regards, this is fraudulently and forcefully was done, carried out. It is absolutely wrong on record, prima facie is being proved, sir. And yet the honorable trial court has committed error in my submission. How, sir? For the, if you honor permits me, I will show you honor document. Because it is true that on 18th May, he was in the jail, Surat jail. But sir,
documentations are to the effect that on 18th May, he carried out his signature in jail before notary. And our produced documents ના ના હું એ સમજી ગયો. હવે મારું તમને શું કહેવું છે, that contention I have already, એ તમે દલીલ કરી, I have noted that કે પાર્ટીસ દરેકે દરેક પાર્ટીએ સહી કરી છે, compromise has been, હા, that I have noted. Now what I am raising a query to the effect is this wise કે if જે સેટલમેન્ટ તમે 2005 ના દાવામાં કર્યું પાર્ટીસે, જેના આધારે હરિભાઈનો કબજો છે એવું માન્યું, એ સેટલમેન્ટ સાચું છે લીગલી, એના માટે તમારી શું પેલી છે? That is what I want to say. એ સપોઝ આ લોકો કે તો Sir, yes. હે, હા, બાકી પતિ હા I'm હા my, I should first answer. Yeah. I have already said answer that it is absolutely unlawful. હમ But the question here that is that he has taken improper recourse, that is what you are saying. it might be correct, right? નહીં, he has taken improper recourse, that is instead of filing full application he filed a suit. He should have gone to the same court. ઓકે ચાલો, Sorry. બીજું કઈ એમ anything હા Sir, ના ના I am saying I have, મારે ખાલી જાણવું હતું what is other anything else left out એમ I have seen. Sorry, so now. ના 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 Last time. In your, is that. Last time your honor told me that apart this legality. હા એટલે એ જ કહું છું. Settle legality, હા. your honor expected to argue, even if it is. હા that is what I am saying. That's એટલે why, બસ sir, હા I am showing your honor. any I have completely noted the contention that if party who is a party to the original suit and the settlement, and according to you as per the judgment of, and because this court is knowing the full court judgment, that is okay, he has to take a recourse of filing the CMA before the same court which has recorded the decree instead of filing the suit. That is your prime contention on which you are contesting the appeal. That is one. That is the, apart from it, anything that is there. Sir, my uh, opinion as a lawyer and contention is such. But we cannot take risk of mere relying upon that. That's why, sir, I am arguing now. That under considering this itself, all other things are not to be looked at. Hmm. This is my, because order law is very clear. So no question arises as to this. Then, because on threshold, it should be ousted. But okay, because sir, we have taken, as your honor last time, has instructed me and raised question whether we have taken that convention in the suit is, which is under. હા લાવો એ બતાવી દો સર. Sir, it- Your WS, your written statement where you have taken the, WS, yes. Because, and but my. it is legal position, so you can raise that also. Because I am not bound to do that, too, because I am producing today the ruling in which. Okay, it is a law point, not required to be pleaded, yes. Hmm. But why should we calculate to take this contention? There is no harm at all, even if there are complicated. So, sir, my WS, that is exhibit 70. This is 271. And X70. એમાં બી ક્યાં છે? એક જ સાથે છે? Yes, you read. Sir, yes. And exhibit 70, para 30 and page number 70, Hmm. first three lines. એક જ મિનિટ હો. એક્ઝિબિટ કયો તમે? 17. Yes. Just go ahead.
You 1/7, para 13 marks, page 1/7, first 3 lines. You are fine. Yes, Para 30. para 7, page 70, Hmm. first 3 lines. Yes. There is no jurisdiction, we have taken that. Hmm. One more thing, in para 17 and 16 also, even it is res judicata. Because so long as it is not means Okay. How trial court has dealt with your contention? trial court. Order માં contention કઈ રીતે deal કરી છે? How that? Sir. How trial court has dealt with And impugned order માં how your contention is dealt with? બરાબર છે મૂકો આ વિષય નથી જાણે સિક્વન્સ માં મૂક્યું છે એબીસીડી નથી કીધું કઈ છે I have produced Pushpa Devi judgment even before trial court. I have verified that has also been discussed, and while discussing the honorable court made there is a design to this. Sir, page number 57 of the judgment. yes yes And means from the middle, second para. Hmm. On behalf of Developer 1 and 2 relied on 2006 this is Pushpa Devi Hmm. judgment. In this judgment, honorable offers for established the principle in para 12 that no independent suit can be filed or setting aside compromise declare on the ground that compromise was not of the parliament. Okay, this court will agree with the principle established in it, but there is the case on hand admittedly at the time of producing compromise, plaintiff member was in judicial custody in these circumstances. And the fact of the judgment and facts of the case are totally different, so principle of this, sir, yeah. It goes into the merits now. Because as if this has been totally discarded, the honorable court discarded this judgment. Because if he considers that honorable court considers this judgment, Hmm. then he cannot go with it. Hmm. In judicial custody. It's a question of fact, whether he was in judicial custody. And how can we decide that question of fact? If that honorable court has got no jurisdiction at all to decide, how can it be decided on merits? ઇમ્પ્યુન સેટલમેન્ટ કયા એક્ઝિબિટ થી રજૂ કર્યું 57 સેટલમેન્ટ નો હક How? 78, exhibit 78, જૂના દાવાનું જે સેટલમેન્ટ છે tracks એક્ઝિબિટ 78, 78. એટલે હવે આ તો એવું થયું કે મેરિટ પર એ ત્યારે છે જ્યુરિસ્ડિક્શન અને નક્કી કરવાની વાત શરૂ થાય
if these things are considered. And so open, I am ready to argue, sir. Sir, it is necessary to have a look on this exhibit 78, sir. So that what they allegedly say is absolutely done up. Hmm. 78. Sir, here, because here their contention is that Shanti Bai Prabhu Bai Patel was in jail on 11th April. Hmm. On 11th April, as well as on 11th April, sir, yes. Because, sir, it is our reading right from the beginning WS. On 11th April 2005, this plaintiff was in the jail. And on that day, it was died. Sir, our deposition says, this was died. Sir, વાટાઘાટ negotiation ચાલે તો તૈયારી તો કરવી જ પડે ને સર. સિગ્નેચર મેળવીએ એ ક્યારે એ અલગ વાત. આને નોટરાઇઝ નથી કરાય. ના નથી. Need not to be, sir. આ આ જે છે યુ સે એક નોટરી વાળું સમાધાન છે ને. સર એ તો બીજો ડોક્ટર. હા. એ પણ એક વેર બિફોર જેલ યસ એ ક્યાં છે? સર અવર લિસ્ટ. Exhibit 127. Exhibit 125 મારો લિસ્ટ અમે અપેરેન્સ તેમાં ડિફરન્ટ કરી. એકસો 127 આમાં પૂરજો છે એટલે તમારી પાસે હશે. તમે ઓરિજિનલ લઈ ગયા. આ પણ સર્ટિફાઈડ કોપી છે. એટલે in place of that certified copy. I did a green letter નહીં problem. આમાં whether about the court proceeding is mentioned. આ જે છે આ જે 127 છે એમાં લખ્યું છે court proceeding. હા છે જ ને સર. પેજ નંબર 4 આપણે મળ્યો ને સર આ પણ સર એમાં પેજ નંબર 4 લાગે. સદર હું જમીન અંગે અમોએ તમારા ઉપર સિવિલ જજ સીડી સાહેબની કોર્ટમાં 21/5 નો જે દાવો કરેલો છે તે દાવો ભૂલથી કરેલો છે તેમાં પણ તમને આ જમીન વેચાણ આપી દીધી છે તેમજ સદર જમીનમાં તમારો માલિકી હક પ્રત્યક્ષ કબજો ભોગવટો છે એ મતલબનું સમાધાન મૂકી દેવાનું નિરાકરણ લાવવાનું રહેશે. અને સાહેબ આમાં પણ જે એડમિટ્સ પ્રદર્શન હિસાબ કરી ગાઈસ આમાં આપે છે. અને 57 ના પેલામાં લખ્યું છે કે અમે આ સમાધાનમાં આવો લેખ બનાવ્યો છે. નહીં સર આમાં મારે આપને એક બીજું મેઇન એમનું કન્ટેન્શન ને મારે ફોર્સિફાઈ કરવાનું છે અને રિફ્લેક્ટ કરવાનું છે એટલા માટે સર આઈ વોન્ટેડ ટુ ડ્રો ઓનર સબમિશન ઓન પેજ નંબર 7 ઓફ ધીસ સેમ ડોક્યુમેન્ટ. જેલરનો સિક્કો છે. હા બતાવો સર. એટલે જેલરે સિક્કો મારે. હવે સર આ બિફોર જેલર અમારું કહેવાનું એ છે ને ઇટ ઇઝ ધેર ટુ ધેટ ઇઝ ધ ડોક્યુમેન્ટેશન proof is that. One more thing, sir. Sir, if your honor value this page number 7, the other plaintiffs, Navneet, Indira, Kanchan, Dilip, they have signed before notary on
17th May, and notary has made specifically clearly that type of endorsement. Number 2, 3, 4, and 5 only before me, sir. Means 2, 3, 4, and 5 before me notary ની સામે થયું એ 17th May થયું છે. અને શાંતિભાઈ પ્રભુભાઈએ જે કર્યું છે સર તે 18th જેલમાં કર્યું છે. ત્યાં જેલરે 18th ફાઇલ લખ્યું છે અને શાંતિલાલે જે સિગ્નેચર કરી છે એની નીચે પણ 18th ફાઇલ લખ્યું. Not only that, sir. Sir, if you are shuffle the page and on the last page of this, then your honor would find. This you have produced, this exhibit 127 you also produce alongside with I have Sir. produced it. 127 તમે 78 ની પુરસીસ સાથે આપ્યું 78 ની પુરસીસ સાથે before original 2000 It was a but in my opinion, it is not required. It is before court when the honorable court, because it doesn't happen that he doesn't go before. He appears before. ચાલો court. okay હવે that first aspect is clear. Now you anything else as Yes, regards Because the sir, this happened on 18. Hmm. But before 18 in the honorable court, nothing happens. Hmm. But what happens, sir, on the, it is on record. But only the compromise doesn't take place and being finalized on 18th May. It is being finalized and literature of honorable seal and court and signatures and verifications and satisfaction of honorable court was made on 31st May. And it is explicitly there. And that the compromise 78, if you honor, values is 70. Then, sir, I would like to draw honor's attention. Because their allegations on which they filed this 171, I am in a position to falsify and rebut. And that's why, sir, I would like to show. Sir, this compromise, તારીખ 11/4/2005. રજૂ તારીખ 18/5/2005 રજૂ સાહેબ. And for production of this exhibit 77, sir, in the other issue, exhibit 77 is necessary to be. yes you good 77, what is that? As per the archi છે, sir. that I've noted now that aspect of contention is completely I've gone through. Now we come to the merits. Merits on the contention, the suit that is filed, where they say that this particular agreement by virtue of which accordingly you have got the right એ નથી મળી શકતા જેમાં ટ્રાયલ કોર્ટે ડિસ્કશન બી કર્યું કે તમે પેમેન્ટ નું કે આ તે એમાં તમારે શું કેવું છે Yes, sir, because that aspect I have no honorable the trial court should have taken into consideration. આમ તો સાહેબ એ વાત જ પતી ગયું એ પૂરું થઈ that is first એ contention મેં નોંધી લીધી હવે now the if you come to page 42 of the order judgment Okay. about readiness and willingness of making payment. That aspect is there. Anything to be said about that? Of course, sir, it is not the purview within the purview of that honorable court to discuss even this. Then how it cannot be looked into even at this stage. Because that was not any question at all. Because it has nothing to do with the relief also. Even if, yes, there, my argument on the contrary would be that. It has not to do with this at all. Even the relief are not certain specific performance.
No question of pessimistic performance, no discourage there in it. Okay, sure, fair So it is absolutely not unwanted. okay, sure. Anything else? Right. And then if your honor, please accordingly I author. Because the signature he has taken contention that accused did not appear, that plaintiff appeared before the honorable court. And for that the lawyer was not there, but for this lawyer signature were there. Mr. Haddad and Mr. Banatwala's signature, we can, your honor can verify. The 78, exhibit 70 on this, then all lawyers have signed. And when the suit was filed, that is 21 suit was filed at that time, the lawyers were there. Here the on the contrary, more clarification we made and he's taking disadvantage and misleading the reader. How, sir? Because the suit 21, RCS 21 was filed by power of attorney. But while this compromise took place, the lawyers involved in all this, they took extra care to bring plaintiff number 1, who was in jail, and waited till 31st. He came out on bail. And thereafter, on 31st, it was finalized. So, sir, they have just cleverly tried to mislead is that, oh, it was on 11th, this was done, and then on 18th, at 11 years, and no court, before nothing happened on 18th also. Here he signs, on 18th he signs. And when 31st is the material day, 31st May, on that day, all the parties are there, lawyers are there. When he filed the suit? Sorry, When he filed the suit? suit was, I'm having dates, I'm speaking. Suit was filed on 13 June 2007. And when he came out of jail? When he was arrested, that is When, different. when he came out of jail, Eight. judicial custody માંથી બહાર ક્યારે આવ્યા? 18th एक बार હતો. 18th एक May. बार હતો. Sir, I am not in a position to clarify whether 17th કે 16th I cannot say. But on 18th, એને જેલમાં પણ સાઇન કરી અને પેલા પર પણ સાઇન કરી. અને exact, yes, before court 31st આવ્યો. I am in a position. And અમારા pleading માં WS માં it is very specifically mentioned that in jail before notary and jailer this did happen, and thereafter when compromise. અચ્છા, before the between the period where the compromise decree has been or the settlement is recorded to filing of new suit, any complaint being filed or any proceeding being taken by him? આ દાવો જે પાંચનો સમાધાન માટે રેકોર્ડ થયો ત્યારથી નવો દાવો ફાઇલ કર્યો, વચ્ચેમાં એને કોઈ કમિશનરમાં અરજી આપી હોય કે કોઈ ક્રિમિનલ કમ્પ્લેન્ટ ફાઇલ કરી હોય કે એવું કઈ થયું છે? Sir, all documents are there. And criminal complaint અમારા વિરુદ્ધ નથી કરી. Not sir. After the filing of this suit, compromise, sorry. We have moved one application, careful application 50. For police protection, they might not take away our permission. Because That is okay. એણે કોઈ recourse આ settlement ના context માં તમારી સામે કર્યો? High Court ની અંદર એને appeal કરેલી, but they were not decided on merits. They remained absent and ultimately they were withdrawn. They challenge the settlement to High Court. And High Court also, sir, High Court judgments are there. Wherein it has been specifically mentioned, if you are not. They themselves are. And we know. Exhibit 145.
Yes. Yes, here. On page 19, number shuffle. Shuffle. The matter is brought out twice in two different rounds of calling. The learned counsel for the petitioner is absent in both the rounds of calling. Neither the matter is mentioned as the petition is calling. This is this. Well, it's so. One, exhibit 145. Maras list masses. Exhibit 145. There are two orders. There are two orders. Yes, yeah. One is of 2013. The પહેલું જે dismiss કરી એના પછી બીજો order જ જોવાનો ને. First was dismissed for defect. So Yes. now we come to 24 latest છેલ્લા order માં જઈએ. Yes. 20/6/2013 નો મને લાગે છેલ્લો order છે. Previous now That is okay. 19/3/2009 last opportunity આપી બીજી એપ્રિલ. right, sir. Yes. હવે now 20th June 20/6/2013 Here 20th July. 20 June. હવે એમાં શું કરવું? Please, yes. Is that deal? Oral judgment. Yes. The petition which arises after the pass on the possession of the suit property to the respondent by police help, it is rendered inexecutable. Consequently, the petition also is infructuous and accordingly disposed of. કારણ કે છે પોલીસ ને ના આ જે છે ને 25/569 of 2007 special CA 25569 of 2007 ઉદવાડી સાહેબ નો ઓર્ડર છે 20th June 2013. ઉદવાડી સાહેબ GR ઉદવાડી સાહેબ નો ઓર્ડર છે. એક વાર નો વાત હા એમાં સેકન્ડ પેર એને એનો ફર્સ્ટ પેરા જુઓ. On the hearing the learned advocates for the parties ઉપર સૌથી પહેલા એ ગવર્નમેન્ટ માં બેસ્ટ થઈ છે. હા that is also and further જુઓ એમણે દાવો કર્યો છે એનું આવે છે. In pursuance to orders passed under section 84C of Property and Agriculture Act and further proceedings are also pending with that. Sir, એ પછી ઓકે હા પછી it is also not in dispute that the consent decree on the basis of which the proceedings were initiated by the respondents against the petitioner seeking possession of the suit property has been challenged in regular civil suit. ચાલો પછી next પછી further then And in the view of this matter, this petition which arises out of the order passed on the petition of the respondents by police is rendered inexecutable. And consequently, the petition also is infructuous and according to this clause. However, it is stated that application exhibit 5 for entering relief in the above regular civil is pending with the trial court. The parties will be at liberty to move the trial court for expeditious hearing and then application which shall be decided in accordance with law. Rule is discharged. Interim relief and issues and vacation. આના હાઈકોર્ટ માં જવા સિવાય એમને કોઈ બીજું પ્રોસિડિંગ નથી કર્યું. તે ફાઇલ તો શું? એટલે એ નથી. પણ સર મારે હવે આપણે compromise portion is over, then I come to next. That if it is to be decided on merit, believing that I have argued about the compromise, that in chair and all those on 31st they were present. And Advocate Haddad, when he appeared before 31st May, and when the honorable courts words are there, sir, verified. Honorable courts verified to the effect, to the satisfaction. અમો વાદીઓ તથા તેમના વકીલ શ્રીના પ્રતિવાદી તથા પ્રતિવાદીના વકીલ શ્રી હાજર છે. એમને આ સમાધાન કોશિશ વાંચી સંભળાવતા તે સાચી ખરી હોવાનું જણાય છે. વાદી આ સમાધાન તેમણે સ્વેચ્છાપૂર્વક કરેલ હોવાનું જણાય છે. એમાં એમણે સાઇન કરી છે.
ये sign, समाधान कोशिश के अंदर sign he doesn't deny. And when he is before honorable court, he has not taken any contention that I have never before the honorable court on 31st. It is not his say. Sir, then what is the reason to disbelieve this compromise or the trial honorable court? સંભળાવા સાચી ખરી હોવાનું જણાય છે વાદી આ સમાધાન તેમણે સ્વેચ્છાપૂર્વક કરેલો હોવાનું જણાય છે કોઈની જાપ ચમકી કે પ્રલોભનને વશ થયા વિના કરેલ હોવાનું જણાય છે જેથી પક્ષકારોનું આ સમાધાન નામંજૂર કરવાને કોઈ કારણ નથી ન્યાયના હિતમાં નીચે મુજબનો હુકમ અને સર આ પ્રમાણે એક્ઝિક્યુટિવ 1 ની અંદર પણ તેનું જે એને કોન્સિક્વન્શિયલ વાદી will be you. સોરી વાદી will be you. હરિભાઈ will be વાદી ને? ના અચ્છા તમારી સામે પણ દાવો કરો. હા સર અમારે તો સામે થયું છે if it is to be challenged then it is his recourse not ours. Sir. It is his recourse which he missed. And then why? And we have not moved any application as regards anything. Always. Only one we initiated. Police protection application Kirkul 50 and that was allowed and police protection we got. But sir, here one more thing is also there. So far as to for the determination of this entire appeal, that during this pendency of this, it so happened, on the contrary, sir, before the instituting 271 suit, which is the under before that the land was already forfeited in the government, and the honorable trial court has also observed that specifically. It is not out of his sight. So despite his awareness, honorable court's awareness, he cannot pass this type of judgment because the revenue tribunal passed status. Those documents are also there. Those documents, even the previous method we have produced. And it is been noted by the honorable trial. So the vendor and this in the government. Possession is of the government, not mine, not his. So no order could be passed, and the Gujarat Revenue Tribunal has specifically passed status order. So it cannot be transcend. Fair enough. ચલો દલીલ જજમેન્ટ માટે So એટલે સર હવે લાસ્ટલી હવે જજમેન્ટ મને એવું લાગે છે આ હું વધારે ટાઈમ નહીં પણ આ બેલાબેન ત્રિવેદીનું જજમેન્ટ પુષ્પા દેવીનું જજમેન્ટ અને લેટેસ્ટ 2025 નું જજમેન્ટ આ બધાનો અર્થ એટલો જ નીકળે છે સાહેબ કે irrespective of anything એમાં તો સાહેબ એટલું સુધી કહું છે કે even if contention is not taken by me then too it is to be 29th 29th તમે તો લેખિત આપી છે ને હા હા કયું યસ હા હા You are filing written arguments. You are filing written arguments. You are filing written arguments. Okay. Other side has filed written argument or it is appellant has filed any arguments or appellant whether has filed HY Desai. You are filing it today. Whether other side has argued the matter or appellant अभी उन्होंने दलील दे दी है ऐसा बोलता हूँ उन्होंने आर्ग्यूमेंट बना कर दिया है नहीं
appellant को है तुमने दे दी आपको लेखित में ऐसा पूछ रहे सर ये मेमोरी और I have got the point that you are filing written argument today. On behalf of Vijay Kumar, the appellant, Mr. H.Y. Desai appears. Whether he has filed argument or whether he has argued the matter, so you file it. I am keeping it for argument of him. आप दे दो. चलो 28. सामने वाले चलो પછી दर्शकों से जुदा सकते હમ जानुआरी टाइम ऑफ द ક્યારે રાખું जानुआरी को 6 વચ્ચે એક રાખું તો પછી એ દિવસે તમે કહી દેજો એક રાખું છું એ દિવસે ફરી માંગી લેજો એટલે લાંબી ના જતી 17/12 રાખું છું એ દિવસે ફરી કહી દે બરાબર ચાલો ये नंबर 8 માં मैं દલીલ કરી દીધી કે દર્શક ભાઈ સાથે ઓકે એવું છે આ કઈ મેટર એ સાહેબ એક્સિડન્ટ પછી ગુજરી ગયેલું હા ચાલો એની એ કામ તૂટી ગયું હમ એ સિરિયલ નંબર 2 માં થાય તો મેં બંને રેડી થયા બપોરે હા એટલે મારે રેડી કોમા દર્શક ભાઈ સાથે બપોરે ચાલો હા 25 આ તો એક જ તારીખે કરવા માટે રાખી છે ને 28 તારીખ 25 ચાલો argued by the appellant that my signature was there. The court cannot enforce the same compromise agreement. Due to such same law term, the degree obtained by the fraud is a nullity. It doesn't have a Supreme Court no judgment. So judgment or order degree obtained by the fraud is to be treated as a nullity, and non-disclosure of the any facts with a view to obtain an advantage of the fraud. Sir, any decree or judgment which is obtained with the fraud will could include even a consent decree. That's my line of argument from the law. And even a consent decree obtained by the fraudulent path is deemed to be a nullity, and for that no further it can be challenged directly. No, sir. I think the court can even slow motor take into consideration if the agreement is itself a nullity. Sir, even on the factual grounds, exhibit 78 is there, which is the resolution. એમાં સર જોશો કે મારા
મારી સહી હોવાનું સામાવાળા યાદીમાં કરે કે છે પણ પ્રોસેસ ની તારીખ છે સાહેબ સમાધાનની તારીખ 11/4/2005 અને રજૂ તારીખ બતાવે છે 18/5/2005 એટલે એમાં મારી સિગ્નેચર બતાવે છે 18/5/2005 સાહેબ ટ્રાયલ કોર્ટની સામે જે પ્રોસિડિંગ્સ ચાલી અને એમાં જે માણસ લેવાય બાકી સત્યવાદી જ્ઞાનના આપેલ એમાં it was admitted that I was in a jail on that day. એટલે 18/5 જ્યારે સમાધાન પૂરતી સ્ટાર્ટ જેટલે નંબર કોર્ટ સમક્ષ રજૂ થાય એ દિવસે હું જેલમાં હતો ને એ સમાધાન પૂરતીમાં મારી સિગ્નેચર નથી એટલે પણ જેલની સિગ્નેચર મારી સિગ્નેચર કહેવાય છે પણ જેલની સિગ્નેચર અને એમાં સાહેબ વકીલે પણ નો ઓબ્જેક્શન આપેલું છે એવું લખે છે કે એની તારીખ પણ સેમ તારીખ બતાવે છે પણ સાહેબ કસ્ટમર કબૂલ કરેલું છે કે એ દિવસે એ વકીલ મારા હતા જ આપ સાહેબ વકાલતનામું જોશો એક્ઝિબિટ 79 થી રહ્યું છે વકીલ શ્રી ઝાકીર એસ અદાની સાહેબ વકીલ પત્ર રજૂ થયું છે 31/5/2005 મારા પર અને મારા તરફે સમાધાન પ્રોસેસમાં સહી થઈ છે 18/5/2005 મારા ગુણ મુકદ્દમાની તરફે પણ નહીં મારા તરફે તો જ્યારે મેં વકાલતનામા પર સહી નથી કરે છે નો authority was given to the advocate and હું પ્રેઝન્ટ નહીં હતો સમાધાન પ્રોસેસમાં આવ્યું છે તો it can be argued by the appellant કે જ્યારે પાર્ટી પ્રેઝન્ટ નહીં હોય તો એના એડવોકેટ અપિયર થઈને સમાધાન પ્રોસેસ મૂકે તો સાહેબ મારા તો એ વખતે વકીલ પણ નહીં હતા તો by the stretch of any imagination cannot be said that I was a party to the compromise decree and I signed the compromise decree by remaining present before the trial court, either by myself or by my lawful attorney. And same and sir, as there are clear bar under the contract act under section 11, 23, 24 and 25, 11 is person competent to contract. My line of argument is that as the prior permission of the collector is required for the restricted tenure of the land, I cannot be a termed person competent to a contract. Another one is if we see section 23 and section 24 of the contract act, of purpose, I mean consideration and object both should be the value. So here object of the agreement is itself a void as per the as it is not whether the tenancy act and for the consideration it is an admitted fact that consideration has not been paid. Cosmo સાહેબ આવ્યું છે કે સફાઈમાં જે લખાય છે રકમ એ પણ આપવાનો કોઈ પુરાવો નથી તો સુપ્રીમ કોર્ટનું સાહેબ લેટેસ્ટ 2021 નું જજમેન્ટ છે 25 નું જજમેન્ટ છે કે એની એગ્રીમેન્ટ વિધાઉટ કન્સિડરેશન ઇઝ void. Going further કે એમણે સાહેબ ખાલી 100% રજૂ કર્યું છે અને સોપર કબજા રસીદ રજૂ કરી છે રિઝલ્ટ 25 નો જજમેન્ટ છે કે merely an agreement to sell unregistered agreement to sell sir registered bhi hoy so it does not confer any right title interest in the property so on the virtue of unregistered and unstamped merely an agreement to sell a person cannot claim any possessory right even by the virtue of the consent decree and consent decree the contract act section 11, 23, 24, 25 without tenancy act section 43 and registration act stamp act में बात निकली नहीं कर तो જ્યારે itself an agreement is a nullity a person cannot exercise any right on the basis of the so-called compromise statement even as observed by the honorable trial court the applicant also failed to show his readiness and willingness to even perform the contract. એટલે સર readiness and willingness show કરવામાં ફેલ ગયા છે કન્સિડરેશન અપાયું એવા કોઈ પુરાવા રજૂ નથી કરાયા જે દિવસે સમાધાન પ્રોસેસ રજૂ થાય તે દિવસે હું જેલમાં હતો જે મારા વકીલ તરફે જે સમાધાન પ્રોસેસ પર સહી કરે છે તે મારા વકીલ જ નહીં હતા એમની 18 તારીખની સમાધાન પ્રોસેસ છે અને વકાલતનામા 31 તારીખનું છે સમાધાન પ્રોસેસમાં મારી જે સહી બતાવે છે કે જેલમાં હોવાનું જ્યારે રેકોર્ડ પર આવી ગયું છે તો જેલરનો સિક્કો પણ નથી સાહેબ બધા પુરાવાને ધ્યાનમાં રાખીને એ કોમ્પ્રોમાઇઝ ડિગ્રી ઇટસેલ્ફ મેરિટી છે અને એના બેસિસ પર એક લાઈન ઓફ આર્ગ્યુમેન્ટ એ લીધા વચ્ચે તો સુપ્રીમ કોર્ટનો જજમેન્ટ પર હોઈ શકે કે આઈ શુડ હેવ ફાઇલ એન્ડ કેલ્ક્યુલ આપ્યું પણ જ્યારે નલિટી હોય તો ત્યારે એનું એન્ફોર્સમેન્ટ અપેરેન્ટ માટે પોસિબલ નથી એન્ડ બાય ધેટ ધીસ પ્રેઝન્ટ અપીલ કેનોટ બી મેન્ટેનેબલ બિફોર ધીસ ઓર્ડર 29/11.
તમે મૂકેલા જ છે અરે અરે ભાઈ અરે પણ ફ્રોડ ના જ છે ફ્રોડ ના જ છે તમે કઈ ચેંગલુરિયાનું હા એ આપી દો અને એને પહેલાનું પેલું તમે રિફેર કરી દો આપી વકીલ સાહેબ તમે આ દાવામાં સમાધાન ખોટું છે એવી ડિગ્રી લઈને આવ્યા અને that way it has been made out this way restrict yourself to this which further क्या मैडम ચાલો ચાલો આપી દો પેલા 27 માં શું કરવાનું 22 17 માં તો ક્યારે રાખવું બોલો છો તમે કહો ત્યારે બોલો 27 રાખવું ચાલો 166 હા ફોર્મલ છે ડોબરિયા કે લાંબુ છે પેટર્ન છે ને? ये साइड तेरा केडी काढानी बધી કામ હવે ઉલટ તપાસમાં ઉકેલ છે કે મારે ઓછના જોડ તો કમાતા દીદી કાઢવાની નામની ઓપરેટર તરીકે કામ કરો પૈસા બાળકો આ કામ આધાર કાર્ડ રજૂ કરેલું છે એનડીબી 40 સાહેબ એક્સિડન્ટ 24 એટલે સાહેબ 3 દિવસ પછી કરવા માટે સાહેબ ડ્રાઈવર તપાસવામાં આવેલા
એ ડ્રાઈવર તપાસ કરેલી કે એક્સિડન્ટ નો બનાવ છે તે સામ સામે બનેલો છે ના પાડે હમ 100% હમ સામેવાળા ડ્રાઈવર છે એટલે અમારી કોઈ નેગેટિવ હમ અકસ્માત થયેલો છે બોલો ના હમ એ મારા હમ ડિફેન્સ શું છે લાયબિલિટી નું લાયસન્સ છે તે લાયસન્સ ની હતું હમ એમને આર્મીઓને લાયસન્સ છે હમ ડ્રાઈવર ને અસલો તારે એમ કીધું કે નહીં ડ્રાઈવર લાગતું જે જેવો તો મને મારા ખોવાયું અને મારા શેઠે મને લાયસન્સ કઢાવી રાખ્યું હમ એક્સિડન્ટ વખતે હું સારી કામ કરતો હતો રાજકોટમાં રાજસ્થાનમાં ભાવનગર એટલે કાંતિ માં કરાવ્યું છે લાયસન્સ નથી હવે એમણે છે આરટીઓ ને એની આરટીઓ ને તપાઈ કે રાજકોટમાં ગઈ સાહેબ આરટીઓ ને લીધર લખી રજૂ કરેલું છે કે એક પાસે લાયસન્સ ના ના ફિલહાલ કોન્સોર્ટિયમ હા બોલો હા બોલો FLN નો શેનો જવાબ પણ એને જવાબ શેનો આપવાનો છે FLN અપીલ તો FLN ની છે પછી એને એનો જવાબ શેનો આપે હા હા એ તો કાઢ નાખશું જોઈશું એમ જે ભુરિયા શેઠ વાયર પટેલ CR जोशी वकील श्री MJ बुरिया सेठ BH वकील શર્મા श्री BS शर्मा ये संदेह किया था हमने लिखित में है હમણાં આયે ને એ HY દેસાઈ हाँ,
And both successfully combined as for first we started with the program issue. You know, we get that this person was earning this 500 he was earning 500 per day. So working as a nursing operator. For that, they are not for one of people making machine. They have just mentioned in their affidavit. And in the cross examination, it has come that this person has to go to Maharashtra for doing his work, for getting this daily wage. And for that, she stated that to pay 3 દિવસ 15 દિવસનો પે 3 દિવસ તેના હતા એટલે પાછી તો ક્લિયર થઈ એમાં ફરી છે કે મારા પતિ મહારાષ્ટ્ર ખાતે 15 દિવસમાં 2-3 વાર અમારા ઘરે આવતા હતા. If we take into consideration 6 years per month, which is getting 500 per day, then the amount comes to near about 12,000. ₹250 પગાર હોય તો 500 લિટર ઓછું કેટલો કરવાના ને મારી ક્રોસ એક્ઝામિનેશનમાં ચલો ક્વોન્ટમ ના સાહેબ એક હા હા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે હા 100 ઇમ્પોર્ટન્ટ દિવસ રજા પર 100 દિવસ રજા પર અને 100 દિવસ રજા પર સીધું 15,000 માંથી 12,000 કમી ફીસ છે બાર અને મારા હિસાબે જે મિનિમમ રિજેક્ટ આપણે 2,018 નો જોઈએ છે આઈ થિંક નિયર અબાઉટ 7 to 8,000 times. તે જ applicable tax. મારા હિસાબે. ઓકે But no evidence, nothing is there. But now I come across to the issue of negligence in this case. I called upon the driver to that case. The driver clearly stated, which he had found in the detail given in his escape examination, that at the time of accident, he was flying his vehicle still first. He was flying his vehicle on the left portion of the road. The vehicle came from opposite direction, that is the details, and he struck my vehicle. And after striking the vehicle, both the vehicles were on correct portion of my road. So as far as the question of negligence is concerned, it is a very clear cut case which is covered by the Supreme Court judgment as far as negligence is concerned. Surat Court judgment, wherein it is very clearly that if one vehicle is lying on that correct portion of the road and the opponent vehicle comes on the wrong portion of the road and hits the vehicle, very likely the party that comes from the wrong portion of the road 100% liability. Okay, now we come across to the issue of license. So my investigator had gone to his home and had asked for the license. He stated, "My license is for he had sent the notice. He stated he did not give any reply to the notice. So whether we went to the police station, we had inquired about the current license. They told that they were not recovered. We also had requested them to send a notice and obtain the license. We have to mention in the form number 54 regarding details of license. If not that, to insert 185. The police authority had not cooperated. Thereafter, I given one application, and in this application, he came before the court. So, what is the importance of giving my application? Some issue about can one opponent call upon another person? So, हमें बदलने की जगह 4 जगह ट्राई पुलिस ने कोई कहीं गई तो अर्जी आपी ने छूटो तो वही लोग से एक वक्त मैंने भी दू जन्म तारीख ने मैंने तो जन्म तारीख आपी मैंने भी दू कि हमारी पास लाइसेंस से कौन कोई कई आरटीओ में क्या से कई दोस्तों मैंने भी दू पर जन्म तारीख मैंने एड्रेस में चीफ मारी थी और एक चीफ मारी तो I sent an email on my application for the RTO authorities. The RTO authorities survive. Then I did not have any details of this person. They have no names. The DP mentioned it. So between my manager, on the name, like I said, Karoka super as it. There are I type no issues are actually. So Aruka question perfect name here. The night. तो मैंने 15 नाम से आरटीओ ऑथोरिटी ऑफिसर ने कहा 13 बजे पहले शूटिंग नहीं અને પછી બપોરે આવ્યો પછી બપોરે રજૂ કર્યું કે આ વ્યક્તિનું અકસ્માત વખતે કોઈ લાયસન્સ લેતું 1-2 વર્ષ પછી કરાવ બીજું વસ્તુ મિસગાઈડ કરવા માટે જ્યારે પોસ્ટ એક્ઝામિનેશનમાં એમને કીધું ને
તો એ સોલ્યુશન એને એમ કીધું કે રાજકોટમાં અમારું લાયસન્સ છે. ડાયરેક્ટલી એમને સવાલ પૂછ્યો. તો રાજકોટમાં અમારી કોર્ટના જે અરજી આપી ત્યાંથી એ લોકોએ ઓફિશિયલી કોર્ટને કે આ ભાઈ કોઈ લાયસન્સ છે. સો મારું કહેવાનું આ બધું વસ્તુ એક જ છે કે કેન વન અપોનન્ટ ફોર અનધર અપોનન્ટ. આ તો મારી અરજી મંજૂર થઈ તો આ વસ્તુ આવી. બાકી તો એક જ વસ્તુ છે કે ઇન્સ્યોરન્સ કંપની has not brought upon the license of that person or who the person that he was holding any license of that at the time of accident. Nor in the there is insertion of 185 not they have produced or they have brought the investigation report showing that license is there or not. Importance of વસ્તુ કે ઇમ્પોર્ટન્સ કેમનું ધારે એપ્લિકેશન કોર્ટમાં accept કરો ને કેન વન અપોનન્ટ ફોલો ઓન અનધર. તો આ ઇઝ એક એક્ઝામ્પલ છે કે ભાઈ I should not in future be hurting. હવે now comes એટલે આ દલીલ ગણી લો દરેક હવે જે આવે એમાં એમ નહીં એમ નહીં આજે તમે કહ્યું એનું ગણ્યું ને જ્યારે તમે કહો કે મારે I as a opponent number 3 want to issue notice to opponent number 1 તો તમે આ દલીલ કરી એ ગણી તમે દલીલ કરી તો હું ગણી લઈશ એમ મેં એવું નથી કીધું મેં એવું કહ્યું કે સુપ્રીમ કોર્ટ જજમેન્ટ્સ આર ઓલસો ધેર અને provision of CPC is also being very categorical to the effect that one defendant cannot unless interest are materially different on account. એ કોન્ટેક્સમાં મદ્રાસ હાઈકોર્ટનું જ એક જજમેન્ટ એના છે કે તમે લાવો હા એટલે એમાં મેટર ઓફ કોર્સ તમે તો દરેકમાં આપો છો દરેકમાં આપો છો. અરે હોય ભાઈ આપણે હવે જે એક લિસ્ટ કે કેટલાની અંદર એક વાર બે વાર વોરંટ હા ચાલો હવે ચાલો ભાઈ હવે બીજું ના ના Well, now comes the question of driving license in this case. As per the sentencing judgment, it is very clear that when the insured has a knowledge and is giving his vehicle, and record me કરો insured knowledge the person to whom he is giving does not have any license. Then in that case, the concept of mutual is clearly proved, sir. આ કેસમાં શું છે એવડા કઈ દીધું છે કે એના જામમાં છે એવું ચીફમાં આવી. હવે સવાલ છે કે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સના કેસમાં ત્યારે ગુજરાત હાઈકોર્ટના ઇક્વિવેલેબલ જજમેન્ટમાં પ્રોડ્યુસ કર્યા હતા ને એને સુપ્રીમ કોર્ટના કેટલા એને આઉટરાઇટ એક્ઝોનરેશન આપ સર પ્રિફર કરો છો પબ્લિક જજમેન્ટ પ્રમાણે બરાબર. But when the question comes as regards the gratitude passengers or other gratitude passengers, the Supreme Court will Gujarat High Court કરી હતી દીપા કરે અને વાલુ ચૌહાણ વર્સિસ વિનાયકમાં ક્લિયર કરી મેન્શન કર્યું છે કે 136 and 142 of the Constitution is only by the Supreme Court and the case in which I am passing on the and the judgment છે તો સર બિલકુલ બિલકુલ
પંચનામું, ડિસ્ચાર્જ કાર્ડ, સ્કેન, સીટી સ્કેન. પછી હા સર્ટિફિકેટ ને આપેલું છે સ્કૂલ લેવલ. આ અસલ નથી એન્જિનિયરિંગ ડિપ્લોમા સર્ટિફિકેટ ની. હવે તમારા આનું પોલિસી ને તો એ આપશે. હા બસ. એટલે 38 આપી દો. હા એમાં 1 થી 38 આપું છું. આરસી બુક અને વીમા પોલિસી. હા લિસ્ટ નો આંકડો છે 29 ગણી દીધા. એટલે ભલે હું આવું લખું છું આપી દીધો હોય તો કોઈ સવાલ નથી. એવું ના